Dear all, bästa deltagare. Hjärtligt välkomna till Folktingets seminarium om språkminoriteter och språkliga rättigheter i Europa. Jätteroligt att så många är med oss här idag på plats i Lilla parlamentet, men också ni som följer vår digitala stream, så är förstås hjärtligt välkomna. Jag heter Anna Junge Nordgren och jag ska lotsa er genom dagens seminarium. We chose to arrange this seminar bilingually, the first part being in English, and then the following EU debate will be conducted in Swedish. I must admit it feels a bit strange speaking English to all of you here, but of course we wanted our international speakers, Vicente and Anna, to be able to follow what's being said. Once again, warmly welcome, and I give the floor to the chair of Folktinget, Henrik Wikström. Thank you, Anna. Tack, Anna. Dear friends, kära vänner. It's my great pleasure to welcome you all to Folktingets seminar about language minorities and linguistic rights in the European Union. The European culture is rich because not only of its member states, but also because of the many language minorities that we have in Europe. The European Union, as it is founded on values, includes respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. Languages are essential for many aspects of people's lives and are arguably humankind's greatest development. Languages form bonds, build teamwork, and drive people's lives forward in a unique way. Languages are one of the most basic parts of people's identity. They are not only a means of communication, but they also have embedded within them many of the values, aspirations, and the way of life of the speakers of those languages. The linguistic diversity of Europe is what best defines the continent and, at the same time, express and reinforce the cultural identity of Europe. The culture and linguistic richness of Europe is well evidenced. Several documents published or funded by the European institutions claim that 50 to 60 million speak one of its 60 autochthonous regional or minority languages in Europe, in addition to the 24 official languages of the European Union. Most of these regional and minority languages are not official languages of the European Union. And if they are, it's because they are official languages in one of the member states. What is more, many regional or minority languages lack any official status, even in the territories where those languages have been historically spoken. In order for a language to become an official language of the European Union, it has to comply with three conditions. First, it has to be an official language in a member state or in parts of that member state. Second, a member state has to propose that the language becomes an official language of the European Union. And third, the proposal has to be adopted by unanimity by the other member state in the Council. There is, however, a Council decision from 13th June 2005 which states that languages that are spoken on all or part of its territory or the use of which as a national language is of
authorized by law can become national languages of the European Union if proposed by the Member State and adopted by unanimity by the Council. I do believe that the path needs to be explored further as a tool to improve that legal framework of regional or minority languages. Dear friends, I'm both happy and proud that Folketinget is an active player on the international arena. We are one of the founding members of the Network to Promote Linguistic Diversity, NPLD, and currently we hold the vice chair seat in this network. We use this platform to raise awareness of the European level on the positive aspects of linguistic diversity and to portray all languages, regardless of political status, as an opportunity for the personal, social and economic development of Europe, along with being a platform to exchange best practices among policymakers, practitioners, researchers and experts across Europe. One of the network's main objects is to exchange the practice and counseling in language usage and development and experience regarding policy making on linguistic diversity at all levels. One recent example of this was the conference on social and healthcare in lesser used language that Folketinget organized together with NPLD in September 2023 at Hanaholmen. The conference addressed the opportunities and challenges of managing languages in the field of health and social care in multilingual communities. By gathering practitioners and experts in the field from a variety of nationalities, it was possible to share important and common experiences in order to acknowledge, guide and support language appropriate practices in healthcare and healthcare education in the future. Folketinget has also during the last year been heard and given our statement regarding the 6th report by the Government of Finland and the implementation of the European Charter for Regional or Minority Languages, and also the 6th report by the Government of Finland on the implementation of Framework Convention for the protection of national minorities. Finally, I want to mention how pleased I am as the chair of Folketinget to notice how many international delegations want to visit us and learn more about the work of Folketinget and how we promote and protect Swedish in Finland. During this spring, we have had visits from Catalonia, Kosovo and Canada, and we are looking forward to welcome a delegation from South Africa later this spring. I see this as a proof that Folketinget is a well-known, credible and relevant organization also from an international perspective. With these words, I welcome you and once more, and I look forward to interesting discussion this afternoon. Thank you. Thank you very much. Warm thank you for these opening words, Henrik Wikström. Our next speaker is Dr. Vicente Clement Ferrando. Vicente Clement Ferrando is an expert on language policy and linguistic rights. He holds a PhD in political sciences at the Universitat Pompeu Fabra of Barcelona and Sciences Po Paris. He has conducted his postdoctoral research in the European project MIME, Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe, financed by the European Commission. Vicente Clement Ferrando is currently in charge of the UNESCO Chair on Language Policies for Multilingualism at the University Pompeu Fabra in Barcelona, where he develops applied research in issues related to minority languages, linguistic integration of migrants, and plurilingual education. He has previously worked for the government of Catalonia at the Language Policy Department and for the Network to Promote Linguistic Diversity. He has conducted extensive research on migration and language rights for minority languages. We are very happy to have you here, Vicente, and I know that it's your birthday today, so we are, of course, think it's wonderful that you want to spend it here with us today. Go ahead, the floor is yours. Many thanks.
Anna and dear Chair, Secretary General, it's a pleasure to be here in Helsinki. To be honest, I was telling the Folktinget people that I was expecting more cold, bad weather, but it's fantastic. It's like being in Barcelona, with a cleaner, nicest, and with sunny city. So many thanks for having me here. Folktinget is a very well-known organization in Europe, and it's really highly prestigious. So thank you very much for having me here on my birthday. Exactly. Thank you. As Anna was saying, I will be talking about the EU support, as you see on the screen, the EU support, the European support to regional or minority languages, the analysis that I've conducted for a group of MEPs for the European Parliament from 2013 to 2023. The goal of this presentation is, as I said, it's three goals: to analyze the EU support for regional minority languages, to explore who is doing what, the European Commission, the Council, the Parliament, and also the civil society, and also to analyze the societal demands as opposed to institutional actions. Why did I analyze this? Why did I choose to analyze the EU support to regional and minority languages? Because back in 2013, the European Parliament passed a resolution on endangered languages and linguistic diversity in the EU. That resolution had three core ideas. One, as you see on the screen, is regional or minority languages do not receive enough specific attention within the Commission's multilingualism policy. That was number one, back in 2013. Two was funding, so money for these languages has been diminishing over the past years. And then the resolution stated that the situation must not be allowed to continue into the next multi-annual financial framework, which was 2014-2020. More than a decade has passed since 2013, so we need to analyze whether that resolution we have seen something or we have seen nothing. So where does the EU stand in the promotion of regional or minority languages? That's what I want to ask with my report. And second, what have been the concrete actions developed by for regional and minority languages? Now let's go into business. We hear very often positive political rhetoric in the EU on linguistic diversity, including minority languages. I've just included some political statements from the top commissioners. The current commissioner, Commissioner Gabriel, as you can see on the screen, she stated that regional and minority languages are part of the European Union, and the policy landscape on learning about diversity. I will not repeat the report, but the former Commissioner Navracsics also said we will do our best to preserve and promote linguistic diversity, and the even former Commissioner stated that we must support the EU's official languages, not only the EU's official languages, but also regional and minority languages. My question, the overarching question, is how do these political statements translate into policy action? So I wanted to go beyond the political statements and see the real policy actions. So what have I done? Before we move on, is it feasible to evaluate, to analyze language policy, a policy such as a language policy for which the EU has no competence? As you may know, the EU has no competence on education or language. But the answer is yes, it can be analyzed. Why? Because the Commission has the power of initiating, and these are the key words, initiating proposals and making recommendations on any issue deemed relevant at EU level. So, okay, they have no competence, but they can initiate proposals, recommendations on any issue, including regional and minority languages. That's included in the treaties.
As an example, Article 3 of the Lisbon Treaty states that the EU must ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced. And Article 165 states that the teaching and dissemination of the languages of the member state is something that it must be promoted. So regional and minority languages are also languages of the member states. Right, so I will start analyzing the different institutions over this period, 2013-2021. I will start with the Commission, Council, the European Parliament, and then I will talk also about the civil society and the different initiatives taken over the past 10 years. Let's start with the European Commission. Over the period analyzed of the past decade, we've spotted 3 initiatives, one related to youth, one related to the digital agenda for Europe, and another initiative on the new skills for jobs, right? These are the 3 main initiatives of the past decade. The language initiatives under each of them can be closely related to one element, which is languages for mobility and youth. So the idea was young people need to learn languages, foreign languages, to move abroad and work abroad. Number 2, the digital agenda for Europe. It's mainly related to web-based multilingual applications, and I will explain later. And number 3, it's the agenda for new skills and jobs. It's languages for competition, languages for growth, and jobs. These 3 initiatives prioritize the instrumental value of languages. Instrumental meaning that it's languages for mobility. Young people must learn foreign languages, as I said before. Number 2, it's languages for economic growth. More foreign languages, more possibilities of finding a job. But where is the place for regional or minority languages? Regional and minority languages are only present in political speeches, as I mentioned before, and then about linguistic diversity, but are not explicitly mentioned in any of the flagship initiatives of the European Commission. So there is what I defined as a symbolic multilingualism, more the sentimental value of languages, so that these can be seen in political speeches, versus a pragmatic multilingualism, which is the instrumental value of languages, so the real actions, as you can see here on the screen. Going now into the second institution, the Council, I will not extend a lot, but it's the same approach of that we've seen for the European Commission. It's languages as an instrumental value, languages for employability, and languages for mobility. The different Council conclusions analyzed 2011, 13, 16, 18, 19, etc. Focus on the same element. It's the employability of the young people in the labor market, where knowledge of foreign languages, they always talk about foreign languages, can provide a distinct advantage. It's always, the main focus is foreign language learning, and not a word on regional or minority languages. Let me see. Regional and minority languages, as I said, are absent from the Commission and the Council agenda over the 2020 decade. And when asked, the Commission says we have no competences, no policy competences on regional or minority languages. So this is usually the answer given when we approach the institutions, or mainly the Commission, on why our languages are not more present in their policy actions. Right. So who's pushing for regional minority languages? It's mainly the European Parliament and the Minority Safe Pack initiatives, as I will explain before. Wait, let me, because I've been going too fast. Yeah. Here, who's pushing is the European Parliament. The Minority Safe Pack initiative, as I will explain later, it's people's-led initiative on promoting regional and minority languages in Europe, and also civil society organizations and regional governments.
Let's go into the European Parliament. The European Parliament, has limited legislative powers, but they have been able to promote different resolutions, reports, discussions, the Parliament Intergroup, but also different parliamentary questions. The parliamentary questions are those questions posed by MEPs. MEPs are members of the European Parliament to the Commission. So these are questions that the parliamentarians pose to the Commission, and the Commission must reply. I will not go into the detail with that chart, but these are all the parliamentary questions posed by the MEPs, by the members of the European Parliament, over the period 2009-2022. And as you can see here, linguistic diversity, and especially regional languages and minority languages, are something that many MEPs are concerned about, right? I will not go into the detail, but for example, minority languages over the period 2009-2014, it's 106 questions posed to the European Commission, more than anything else, for example, and also regional languages, the same high ranking. The analysis we have also analyzed not only from a quantitative point of view, but also from a qualitative point of view. When MEPs have asked about multilingualism, it's because one of the official languages is not present in any of the Commission's services, right? Also, when MEPs have asked about regional languages, it's about discrimination, it's about a lack of a specific funding, lack of support, absence of in different programs, etc. These are the answers given by the Commission from the different types of questions. When MEPs have asked about what's happening with one or many of official languages, the Commission says that it's firmly committed to multilingualism and puts considerable efforts into providing as much information as possible in all EU official languages. It says as much information as possible, but it tries to give an answer. However, when they talk about regional languages, the answer is always the same. The Commission recognizes the importance of minority languages, but as you can see on the screen, on the very low part, the Commission has no specific powers in the protection of endangered languages in particular. So, yes, we acknowledge that they exist, but we cannot do anything about it. This is a bit the reading that the Commission, of the reply by the Commission. Now, going into civil society. I don't know if you are aware of the Minority Safe Pack. The Minority Safe Pack is the most ambitious bottom-up initiative, so from the people to the institutions, aimed at placing minority languages on the EU agenda. It was initiated in 2013 by FUEN, the Federal Union of European Nationalities, and supported by more than 1.1 million citizens from 11 member states of the European Union. It was also supported by the European Parliament. It was also supported by regional parliaments and regional governments, and also by different minority language associations across Europe. However, it was rejected by the Commission by stating that new legislative steps to promote regional and minority languages are not necessary. That's what the Commission said when more than 1.1 million people in Europe claimed more action on regional and minority languages. That decision was also backed up by the Court of Justice in 2022, and FUEN, Federal Union of European Nationalities, appealed that decision, and we're still waiting for the final court decision. Another element that I've also analyzed in this report is funding. The 2013 report said funding is diminishing, so I wanted to know how much money has been allocated to regional and minority languages. The problem is that there is no single entry point to retrieve information, so I could not find one single entry point where I could find the information. So I looked at different programs, as you can see on the screen: Erasmus+, Horizon, Creative Europe, etc.
And these are the results of that manual task. On the Erasmus Plus, I will not go into the detail, but it's only 0.0044% of the money on programs related to languages, and that percentage here go to regional or minority languages. On Creative Europe, it was 0.89. A bit more, well, a bit bigger, I would say it's Horizon 2020, so 11.7%, and on regional funds, 0.85. Minority language speakers in Europe represent between 10 to 12% of the population. So it would be very nice to see that at least 10 to 12% of the funding related to languages would go to regional or minority languages, because it's the percentage of the population that speak a so-called regional or minority language. But we have good news. We hope that the Commission insists that it has no policy competence. That's not good news. But something positive, that for the first time in a long time, there was a specific call in 2002 on safeguarding endangered languages in Europe under the Horizon Europe framework. So it was 3 million euros for a new consortium, working on regional and minority languages from 2023 to 2025. So there is hope that the Commission will continue this line of action, even if it says that it has no policy competence. When it actually has the will, it has the power to do so. Other stakeholders involved, apart from the European Commission, the Council, the European Parliament, I've said it before, FUEN, also ELEN, the European Language Equality Network, and as the chair of Foltinget said before, the Network to Promote Linguistic Diversity, the Minority Safe Pact that I've just mentioned, and another very important element is the Conference of the Future of Europe. The Conference of the Future of Europe was an initiative by the European Commission run between 2021 to 2022, in which the citizens expressed their views on what they wanted to see at EU level. And there was one specific element that the people requested, and I've just highlighted it in red. Minority and regional languages require additional protection. So the Conference of the Future of Europe, the Commission asked citizens, and citizens said, we want more action on regional and minority languages. These are, I'm quoting what the Conference of the Future of Europe said. So what we could see is a mismatch between what the citizens want and what the EU institutions want. So we see a top-down approach, I would say, where the Commission, at least until now, refused to develop any specific line for regional or minority languages. But at the same time, there's more and more bottom-up, so from the society upwards, more societal demands, which claim more EU action for regional or minority languages. One was the Minority Safe Pact, more than 1.1 million people requesting more action, the Conference of the Future of Europe, and also organizations such as FUEN, ELEN, or NPLD, among many others. What are the consequences? I'm reaching almost the end. What are the consequences of this approach to multilingualism, where there's one official languages, another one almost non-existent regional or minority languages? The policies executed by the institutions, mainly by the European Commission, neglect regional and minority languages, but include other non-EU official languages. For example, the project called Online Linguistic Support. That project is for participants to improve their knowledge of language. They can do online tests. So that program is open to all EU official languages, but also Icelandic, Norwegian, Turkish, Macedonian, or Serbian. Regional minority languages are not including. They said that soon will be Catalan, Basque, and Galician because of the Spanish pressure to also include these languages, but no other regional and minority language.
Another project, it's Europass. Europass is the official European CV template. So it's available in 24 official languages, but also in other non-EU official languages, such as Turkish, Macedonian, Norwegian, and Icelandic. Why can it be possible to have it also in Corsican, in Catalan, in Galician, in Basque, etc., in Breton? So you have it in non-EU languages, such as Turkish and Macedonian, but you cannot have it in your own regional languages. It's something quite unexplainable, I would say. Another element, it's the Juvenes Translatory. It's a language contest in schools among European youngsters. So it's only available in 24 official languages, no other languages. So the message that you are given is that your languages doesn't count, even if you are a speaker of a minority language. Another project, it's the e-translation. It's an online machine translation service intended for European public administrations, small and medium enterprises, or university language faculties. Again, it's open to 24 official languages, but also for Norwegian, Icelandic, Turkish, Chinese, Japanese, Russian, and Arabic. And very soon, also for Ukrainian. The European Commission is requesting for large data, for large corpora, to include Ukrainian in this type of project because of the whole situation. So they've launched a call, as you can see on the screen, that the data, as you can read, will be used to train an automatic translation system for translation between Ukrainian and EU languages. Other languages also want to participate, other regional and minority languages of Europe, but they cannot do so because it's not allowed for them to do so. So the message that it's conveyed, it's that regional minority languages are not worth learning, that they are not needed to find a job, that they are being excluded from new technologies, as we've seen here in the e-translation program, and that gives a message that they are not linked to progress and to future. So the message that is given there, it's quite wrong, because all languages, no matter how big or how small, can be used in all aspects of life. So the gap between the EU official and regional and minority languages is widening because of the lack of possibilities to participate in the EU programs and actions. And as a final remarks, I would like to launch 5 recommendations. One is that there is room for hope, because I think we would suggest the Commission to continue the line of action initiated in 2002 on the Safeguarding Endangered Languages in Europe project, which for the first time in a long time, the Commission gave explicit support to regional minority language project. The recommendation number 2 would be to include all languages, regional but also state languages, in all of the Commission's initiatives aimed at promoting languages. Why do we have some projects, some initiatives only for regional and minority languages, and others exclude our languages? So it's something that creates hierarchy between those who can and those who cannot. Recommendation 3 would be to establish a European-wide set of studies, benchmarks, statistics, and guidelines to monitor the current situation, because I know what's happening in Catalonia, in the Basque Country, but I was talking to the Folketinget colleague here. I don't know what's happening with Swedish in Finland. So it would be ideal that the EU has European-wide data, not only on state EU official languages, but also on languages that are spoken in a minority or are in a minority situation. So it's possible, because it's done many surveys on language competences, so it's a lack of will, or it's just a matter of will. So it's perfectly possible within the treaties to do something of this sort. Recommendation number 4 would be to earmark, to put money aside specifically for regional minority languages. And recommendation number 5, as a final remark, would be to listen more to the society's request for more action from the civil society. Conference on the Future of Europe, Minority Safe Pact. Otherwise, we risk of having
the institutions that people feel more and more detached because what they request is not seen on their real actions. Many thanks. Thank you very much. Thank you so much. If you can stay here, Vicente, because thank you so much for a very interesting and thoughtful speech. But we have time for one or two questions. So is there anyone here who wants to begin? And please remember to use the microphone when asking the question. No? All right, then I will ask one. During the period 2007 to 2010, the European Commission had a commissioner responsible for multilingualism. Do you see the need for such a commissioner in the future? Right, that's a very, very good question. That would be ideal, but my fear is that the needs have changed, but maybe if not a commissioner on multilingualism, which would be perfect, I would like to see that languages are more entrenched in the European Commission as a whole, and not just as, I guess, our guest from the European Commission later will maybe explain the structure, but the current structure has been really diminished. So if that was the ideal situation, but I would aim for something in between, not something what we have now, which is very small, or maybe something that what we had in the past, that would be ideal, but that only lasted for 3 years, 2010, as you said, 2010. So I would like to see at least a more robust unit on multilingualism, maybe in a different portfolio. Yeah. Thank you. No more questions. Then I'll just thank you, Vicente. Thank you very much. And we move forward. Our next speaker is Niels Torvalds, and most of you all know that Niels, or Nicke, has been a successful and highly appreciated member of the European Parliament for the Renew Group for 12 years, representing the Swedish People's Party, but is not running for re-election in the upcoming elections. And Nicke will speak under the heading "The Legacy of Minority Rights and the Need for Protection." So happy to have you here. Please, Nicke, varsågod. That's what they usually said before I start to speak, that they are happy. Sometimes they are not so happy afterwards, but that's a different story. Usually when I speak, I have a tendency to go back in history, and my dear wife is saying that this guy can't even cook potatoes without going into history and go back to Christopher Columbus to go sort of give the real background of potatoes. So I'm going to bore you with some historical data about this. Going back into history, we could actually start with the Conference of Vienna and the Holy Alliance. Why? Because of the very simple issue that in the background of the Conference of Vienna, 1814, we had German Romanticism and Johann Gottfried Herder, and the invention of national languages and nationalities. And all of a sudden, hell broke loose in Europe. So the Conference of Vienna actually tried to establish some sort of stability in this issue so that the great powers of Europe, Russia, Habsburg, Austria, France, England, in a way Prussia, tried to sort of establish something of a stability in Europe, a stability just to keep the national minorities and the national issues out of politics. And if you look at the map of Europe from those days, you're going to find something which is an anomaly. You're going to find the German Roman Empire. And the German Roman Empire was actually a lot of duchies all over the place, from
part of nowadays France over to what is now Czech or the Slovak Republic. So this enormous elephant of different languages and different cultures was the real reason to sort of create a stability under the leadership of the Russian Tsar Alexander I. And you can see what they decided, just to keep the small language groups and the small nationalities out of the picture. They said to Sweden, okay, you can take Norway as compensation for Finland, because Finland actually went to Russia. So they adjusted things in Europe according to their own rules and left the many not so minorities, national groups and nationalities outside the process of decision. And that ended up in something we still have in Europe today. We have national minorities without cultural rights in almost every single European member state. And it's at the same time a very, very touchy issue, as you probably saw in Spain some years ago. And it's a touchy issue in France. If you all of a sudden, like my friend Alphonse, start to speak about Corsican rights, then you have somebody in Paris feeling very sort of disturbed and saying this is not an issue you or any other European member state should put their nose into. So we have a lot of very complicated culture and national conflicts or hidden conflicts all over the place. And we are not very good at finding solutions on these issues. In the European Parliament, we have something which is called the intergroups. Intergroups are groups where you need to have a majority of the members of the Parliament sort of accepting that an intergroup will be sort of established. And therefore we had for a couple of years an intergroup for national minorities. And for about 7 years I was one of the co-chairs of this intergroup. Then in the European Parliament sometimes something very strange happens. It happens also in normal committees inside the European Parliament. If you look at the Fisheries Committee, where I was a member for about 7 years together with my at that time assistant Anton sitting there. You can lift your hand so they know that he's actually sort of listening to what I'm saying. Thank you. All of a sudden we saw the Fisheries Committee overpopulated by Spaniards. And that led to a situation where we were almost not able to find solutions on the common fisheries policies, because the Spaniards used their position in that committee to undercut the common fisheries policy. And that's something which we don't actually have good functional rules in the European Parliament for the moment being. Anybody who is interested in something can say, okay, I would like to join. So we see sort of slightly tendencies to destabilize some of the committees. Everyone who's feeling very greenish is going to the environmental committee, and everyone who's feeling very brownish goes to the industrial committee, and everybody who's interested in agriculture goes to the agriculture committee, which makes sort of the ship not actually being able to sail in safe waters. And that also happened with the intergroup for national minorities. All of a sudden, during the period from 2014 up to 2019, we had an increasing number of Hungarian issues in the intergroup. And I started to feel very uncomfortable with the issues.
because behind all the Hungarian issues, you had also Orban sort of driving his policies. So you can spoil the instruments we have there by not just taking everybody into account, but driving for some political goals which you don't sort of are open about. So therefore, to be able to use the Intergroup for National Minorities, you should learn to respect everybody who is in there and not use it not instrumentalize it for political gains. So in a way you can say that inside the Intergroup for National Minorities, you undermine the Intergroup's possibilities to defend you. And that's, plainly speaking, that's stupid. You use for political reasons a system which is not meant to be used in that way. And therefore, to be able to go further in this direction, we need to have a system of intergroups which is respecting everybody inside the hall. Then, during the previous presentation, he mentioned the minority safe pack. And I think it's an interesting story because, as he said, we had 1,100,000 signatures on it. Why did we have 1,100,000 signatures on it? To force the Commission to make something on it, because there is a principle inside the European Union: if you have 1 million signatures on an issue, then the Commission should take measures. And then they invented very constructed reasons not to do anything. And we had a very quarrelsome meeting with the Commission, when I said very plainly that you are lying, you are twisting the issues so that you are not forced to go into this issue. Why? Because some of the big countries, they also the same big countries who started the things in 1814 in Vienna, the same big countries are still afraid of the national issues. And they're using all their powers to try to escape from addressing it. Therefore, and we actually did some good things also in the intergroup, and that also goes back to Anton. We show that there are some good examples in Europe where you can solve the national minority issues, and we used the Åland Islands as an example for it. And everybody said, oh, Åland Islands, they can, if they were able to solve it, if we were able to solve it in Finland, together with the Swedes, and with the organization started in the 20s and 30s, then why the hell aren't the rest of the bunch in Europe able to solve it? They are not able to solve it because they don't like to solve it. And here we come into something which is even more interesting. How should initiatives be used in the European Union? Still, education, national rights, yes, you have some principles about human rights, and we should follow them, but coming down to the real decisions, you need the member states to move. And if the member states don't move, then you need to have a possibility to go to the court, to the European Court, to have it addressed. And that's, we also mentioned sort of a case pending in the court. The court is not sort of a very speedy organization, so we might be waiting for an outcome of this issue. One reason they won't be very speedy with it is because it's a very hot issue, and they might be sort of burning their fingers on it. But at the same time, we need to respect the member states' right to make decisions, to have the competence to make decisions. And that is something which is actually the central issue of subsidiarity. If we would, if we could force the European Commission to follow the principles of subsidiarity, which actually says that the decision should be made as close to the citizens as possible, then they would probably be forced to make the decisions also on the behalf of the minority groups in different member states. So they know for sure that they have a touchy issue there,
but we can be the issue with the minority safe pack was to force them. We didn't succeed at that time, but next time we might succeed, and therefore there is no need to leave the issues as they are, because in the long run we're going to need all those minorities to build a unified Europe who is able to resist all the risks we are running for the moment. You don't need to go very many 100 kilometers far from this place in the eastern direction, and you're going to come to the Russian border, and on the other side of the Russian border you're going to find a very ugly person called Vladimir Vladimirovich Putin. And then so we have challenges in Europe where we need a unity about principal things. And one of the principal things is actually national cultural rights, because we won't be able to explain the idea of the European Union and the European unity if we don't respect the cultural rights of those minorities. That's sort of my legacy. As Anna rightfully pointed out, I'm not running in this election. I'm not running away from the issues either. But if you have been sitting for 12 years for something in some institution, you probably have made yourself culprit of grave criminal offenses. So after 12 years, sitting for 12 years, I'm going to be a free man and a free fighter for things I think is necessary, and culture is necessary. Cultural rights are necessary. So I'm be a happy fighter out there, and I'm of course fine with trying to answer some questions if you have them. We'll see. Thank you. Microphone. Thank you so much, Nick, and I'm happy to hear that you will continue to be a fighter. Is there anyone who has questions to Nick? You are awfully quiet, all of you. There you have one to the left. Oh, yeah. Many thanks, Niels. I've seen you many times in the Parliament. You've been fighting at the Parliament for a very long time. So thank you for that. My question is, I have the feeling, and maybe you've been there for a long time, and inside you know more than anybody. I think anybody else. Is there the gap between the people and the institutions, is it widening? Because I have the feeling that, for example, in this and in many other issues, the institutions do not listen to the people. Then they shouldn't be surprised that there is no attachment to the EU. The EU, for example, in my case, I'm from Spain. I was born within democracy, I teach at university, and my students don't take the EU something as positive as my parents did or I did, because I was born when Spain wasn't in the EU, and I know the difference. They've taken it for granted, and they now it's like, that's something that I don't know what's that for. I mean, it's not. It doesn't go with me. It's something totally detached. So by not going back to our theme, which is language rights, language minorities, if the institutions do not listen to us, to the people, then the risk of having extreme lefts, extreme rights, people wanting to explode the whole thing shouldn't come as a surprise, because it's like, well, you're not listening to me. I might as well vote something radical, totally different. So, what's your opinion on this? Thank you. Well, thank you for the question. I won't be able to answer the totality of your question, because that would take some hours, and the audience would probably sort of vote with their feet before that. But I think the central issue is still subsidiarity.
for the moment, if you look at proposals coming from the Commission, there is a tendency in the Commission to use subsidiarity just as a tool to say, okay, we have done the subsidiarity test. For us, it means that we have the right to make the decision. So the subsidiarity, as it was originally meant, isn't used in the right way. It's not used to take the decision making so close to the citizen as possible. And that's an issue we have to fight with. And if you go back in history to the last convention where they tried to sort of find the way out for a European constitution, you had the fight of the subsidiarity there. And ironically, there was a fight where a Dutch parliamentarian member of the system there asked for more subsidiarity, and the Commission very strongly opposed this guy. The irony of things is that there was Frans Timmermans as a Dutch parliamentarian. Later, as a commissioner, he was very strong again on the Commission side of the coin. And sometimes you see that in politics, that people tend to turn around when they get sort of more power in another institution, and that's something we should be very sort of clear with and say, Frans Timmermans, last time we had a principal discussion of it, you turned that way, and now you're turning this way. There is always a small sort of opportunist in every politician, and we should be very careful with them. And therefore, you should sort of get out of the system before you are too opportunistic. And that's sort of my message. Thank you. Thank you, Nikke. Our last speaker of this session is a woman who I personally highly appreciate, Anna Solee-Mena from the European Commission. Anna Solee currently works as a senior expert on multilingualism at the Schools and Multilingualism Unit in the Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission. She studied business administration and humanities in Spain and France. Anna's current work is focusing on the implementation of the EU recommendation on a comprehensive approach to language teaching and learning. She is also the author of the book Multilingual from the Cradle, Growing Up with Different Languages from 2010, and she's the main character in the documentary on multilingualism, The Power of Babel from 2012. Anna couldn't travel to Helsinki today, but she's with us online. And we are, of course, happy that she took the time to join us. So please, Anna, I don't know where to look, but how is the European Commission promoting languages? Thank you so very much, Anna. Can you hear me well? Yes. Yeah, great. Well, thank you to you and to Folketinget for this kind invitation. I would have liked to be in Helsinki, but I am happy that at least I can participate online. And thank you for your flexibility in conducting part of this meeting in English. That's so big. In the EU, we have heard it already. We have, on top of the 24 official languages, an estimated 40 million people that are speaking regional or minority languages with different degrees of officiality. My young mother tongue, Catalan, is one of them, same one as Vicent. We are two of us this time with you. The EU is super diverse linguistically, as Niels was saying. There are minorities in nearly every member state, in fact. So this is a topic that is very close to citizens' hearts, and Vicent has mentioned this several times, and I can only agree. There have been very regular calls of citizens for added protection and promotion of these languages. We have heard he's making my life easier, the Conference for the Future of Europe, only in May 2022, the Citizens' Initiative Minorities Safe Pack, of course, and there are indeed super many numerous parliamentary questions from members of the European Parliament on this topic. I am super well aware because they are landing on my desk. And while linguistic diversity
is indeed one of the founding values of the European Union because it's mentioned in Article 3 of the treaty that we should respect the cultural and linguistic diversity and ensure to safeguard it. It is in the Charter of Fundamental Rights that the EU prohibits discrimination on grounds of languages. But still, it is the member states that retain the general powers to take decisions on this. And as we have heard before, in fact, the provisions of the Charter of Fundamental Rights are addressed to member states only when they are implementing EU law. So it is only when they fail to do so that we could come in. But of course, this is not something that could happen easily because we are not making law on something for which we don't have competences. So yeah, there is little that we can be made to do. Now, it is true that the Commission can also, complement the member states in their actions on this matter, like they do in other matters, and actually we do try to support linguistic diversity within the limits of our competences. Anna, when she was presenting me, mentioned the Council recommendation on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages. This is actually the most recent policy document on multilingualism that we are working with. It is mainly about learning foreign languages, I would say, but also about respecting linguistic diversity. And it does recognize a vast linguistic diversity, making a reference to regional and minority languages. So how are we supporting this within the confines of our responsibility? Well, I am in the Director General for Education, so I'm going to go there first. We have the Erasmus Plus program that is available in all languages, including minority languages. And through Erasmus Plus, we can actually do quite a few things. For instance, Erasmus Plus has been funding numerous projects which promote learning and the visibility of regional and minority languages in Europe. This is a bottom-up thing, so it is organizations that need to ask for these projects to happen, but then we can finance them. Actually, inclusion and diversity are overarching priorities of the Erasmus Plus program. And the new program that started last year includes extra possibilities for even small-scale partnerships that have less red tape and are easier to access for small organizations, including NGOs that could be working on the promotion of regional and minority languages. With the Creative Europe program, we are also supporting initiatives linked to cultural diversity and the linguistic heritage. For instance, language preservation, cultural exchange, or the translation of literary works from and towards less spoken languages. I am pleased to announce that we actually published only a couple of weeks ago a brochure compiling and summarizing many of these projects, which we produced in order to inspire and raise awareness between policymakers, NGOs, schools, cultural organizations, so that more such projects can be taking place and being financed. I had a chance to give a copy to Anna and Vicente because we met recently at an NPLD event, but of course all this is available online as well. Let me give you, for example, a silly example of one such project, where school children from the German-speaking minority in Belgium traveled to Turku and Helsinki to participate in the school life of the Finnish children of the same age for some days, discover their social and environmental and historical world, and in particular, what is the reality of the Swedish-speaking minority in relation to the Finnish population and how it is a similar or different situation to the ones that they are encountering in Belgium, also as minority speakers, So they had opportunities to exchange, to practice English at the same time. So this is, of course, maybe one of the more known sides of the Erasmus Plus project because it involves mobility. But there are also cooperation projects that we are financing that are also just
about topics and about several institutions getting together to promote some project. Another thing that we have, the European Language Label, which is an award that recognizes excellence in language learning and teaching, has yearly or bi-yearly rather priority themes. And I just wanted to raise your attention that, for instance, for 2023 and 2024, one of the priority themes was addressing minorities and regional languages as a means to promote equity, social cohesion, and active citizenship. Sometimes, you know, these are maybe small things, but it does mark our awareness that this is an important topic that needs to be promoted. Vicent also mentioned before the online language support. This is something that we offer to Erasmus Plus participating students, and it gives them the opportunity to improve their knowledge through online courses of the languages that they are going to encounter during their Erasmus Plus mobilities. No, so I am going to give a little birthday gift to Vicent, because he was saying there are not enough regional and minority languages in OLS. I agree there are not enough, but we have incorporating the Catalan, Basque, and Galician already since last October in the online language support, following the request from the Spanish government. We always need first the member state to require it. Of course, the case of Swedish, it's easy. It is always in because it is the national language of Sweden as well. He also mentioned, why are there extra EU languages that are included while the regional and minority languages are not? Well, yes, it's true. Icelandic, Norwegian, they are in, but why? Because they are our partners in Erasmus Plus, and they are financing the program as well. So it is normal that their languages are incorporating. Then for the other EU languages that are not EU official languages, we would need member states to come forward and request that. So I am talking about programs within education. Now, there are other parts of the Commission that are also doing things on multilingualism. An important one that Vicent also mentioned before is the Horizon Europe, our research program. We have currently a project going on safeguarding endangered languages in Europe. I have high hopes for it, in that it will help us better map these languages as well, because sometimes we are not even aware of the vitality of these languages at the moment, since the last studies took place some time ago. This is not an isolated call. We are going to continue working on this. There was a very recent new call on Horizon also, called Strategies to Strengthen the European Linguistic Capital in a Globalized World. This is not just about regional and minority languages. It is also about small European languages, for instance, Swedish, even if they are official within the European Union. Because we see that, of course, particularly in this digital era, they are at risk of being much less present, of course, than the big languages such as English, first of all, in a big distance, but then others like French or Spanish. Horizon Europe is also, from our Director General of Digital Technology point of view, financing projects on how to ensure that this digital world is going to be multilingual, not only English speaking. Maybe they are too modest, but such initiatives do exist. Another thing I wanted to comment on is that we are cooperating with the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe, also on the promotion of regional and minority languages. For instance, last October, or was it November, we organized a colloquium on strengthening support for regional and minority languages within a plurilingual context. There is a lot of material from that event that is present in the website of the ECML. This is a project that is co-financed by ourselves. And the next step is to develop detailed case studies
which are now already being produced, of what is happening in different European regions, with the aim of building a repository of best practices and hoping that they can be replicated. We are going to continue cooperating with the ECML on this subject and sharing best practices. Another idea is to create a new module for our trainings on supporting multilingual classrooms that we are already working with them, having in mind particularly the regions that have a heritage language and where this one has to be part of the language mix in the classrooms. So for the moment, I leave it there, but happy to answer questions and to discuss with you. Thank you very much. Thank you very much, Anna, for this presentation. Do we have any questions for Anna? Yes, our Secretary General, Christina Steen. Thank you very much for this really interesting speech, and it was really interesting to hear about all the projects that are going on right now and that you are planning within the European Commission. Niels here before, he told us a little bit about the SafePack initiative and that it didn't really have much success within the EU Commission. But he also said that perhaps in the future there will be a little bit more success with that initiative. So could you a little bit open up what the SafePack, what kind of measures it included? Because as far as I understand, the SafePack is not it's not a project. It's more like taking these issues into the policies. Or am I right? Thank you. Yes, thank you for the question. So the Minorities SafePack, it included many proposals in the field of languages, but also in the field of minorities. So I am going to respond to you only on the ones on languages because those are the ones that I know best. One of the things that it was putting forward, for instance, is that there should be more dedicated money for the promotion of regional and minority languages. What we have as policy, and as I just described to you, is that we do not have such dedicated budget lines for the support of this. Simply, Erasmus+, for instance, and other programs of the Commission are open to all languages, including these languages. But the initiative is coming bottom up. Also, there had been a sentence some years back saying that because this, a sentence from the Court of Justice saying that because this is not a competence of the European Union but of member states, we should not discriminate favorably against these languages, let's say. So our aim is to include them, but it is true that a lot of initiatives are coming bottom up. If I think about Erasmus+, which is the program that we are responsible of in our directorate, this is the case. But they are included, and what we try, as I was modestly trying to say, is to give examples of what can be done, what can be achieved. We have some financing there that is available, but then some organizations need to look into it, fight against the red tape, and present those projects. It is possible because even small schools achieve to get Erasmus+ projects, so it's possible, but it has to come bottom up. Another of the initiatives that had been put forward in the Minorities SafePack was to have an institution that would promote exclusively such languages and would work on them. What the Commission argued in its answer was that such institution was not necessary because, as I have referred to as well a moment ago, the Commission is already cooperating with the Council of Europe, in particular the European Centre of Modern Languages, on the subject of regional and minority languages. So there was no necessity to create something new, but that we could already help these languages within the existing framework. So it is not that the Commission disregarded as such the
the proposals of the minority safe pack. It did recognize that there was value to them, but it thought that it could be achieved to do that within the existing institutional situation. I hope that I have answered your question. Thank you. We have two questions, short questions, because we are running out of time. Eva Biaudet, who is a member of parliament and also a candidate in the upcoming elections, and then Gashab Bibani, back over there, also candidate. Eva, please. Thank you, and thank you for giving us a positive sort of perspective to the support or to the protection of the regional and minority language, or the endangered languages, or the smaller languages, the lesser languages. And as a politician, of course, looking a lot about budgets, and we are looking at the incoming commissions, perhaps a future budget frame. What could be done to enlarge or to raise the budget allocated for this kind of work that you now sort of presented as in Erasmus or within Horizon? Should there be quotas, or can there be other measures or calls to raise the stakes, to do more within these institutional frameworks? Thank you. Yes, so what I would say is that we need more money in Erasmus+, not just for this reason, but also because education is very important. As we saw in the last PISA results, we are lagging behind in some cases. A lot of this Erasmus+ budget can also be used for language learning, be it foreign languages or the preservation of languages. But unfortunately, as I was saying, we cannot earmark budget particularly for these regional and minority languages. So we have, and sometimes it's even difficult for me, I think it was difficult also for Vicente when he was doing his study for the European Parliament, to know exactly how much we are spending on them, because it's so bottom-up and it is divided among different directorate generals in the Commission. And so, if we cannot earmark it properly, it's difficult to count exactly how much we could be done. I don't have a solution as to how we could do this better at the moment. Okay. And then the last question. Thank you, Eva. My name is Gashaubi Bani. I'm from the Left Party in Finland. There has been some notion in the Swedish-Finnish minorities that when it comes to the European regulations, as you said previously, the rights of the minorities and the rights to preserve their languages is written in the European founding documents. But at the same time, we have many member countries who do not abide by these regulations. And some of the members of the Swedish-Finnish community have been advocating for EU to actually put sanctions on these countries that do not abide these regulations. What is your take on this? Do you think that we should take on more sanctions to these countries that are not abiding by these regulations, and thus ensuring that their rights will be monitored better in the future? Thank you. I'm very sympathetic to this question, because I receive often letters from citizens denouncing this or that particular situation in their particular country, and they come from all over Europe, and they are all well motivated and etc. But this is not a competence of the European Union, and therefore we will never be able to sanction any behavior. So it is the member states that should obey their constitutions and their commitments that they do under international legislations, like for the protection of minorities. They should honor them, and if they don't, well, there is nothing that we can do about it, really. It is not our role. Okay. Thank you, Anna. And we need to move forward
in order to have time for the debate as well. So at this point I want to thank Henrik, Vicent, Niels and Anna for your valuable insights and interesting presentations. So thank you. Jag tycker att vi ger dem en varm applåd. Byter vi språk men inte ämne, och det är dags för vår EU-debatt, och jag har glädjen att bjuda upp mig hit en skara fina kandidater, nämligen Eva Biaudet, SFP, Ville Niinistö, De gröna, Gashab Bibani från Vänsterförbundet, Anton Nilsson, Åland, Ted Apter, Samlingspartiet och Kimmo Kiljunen från SDP. Ni får dela 2 personer per bord, jag hoppas att ni fixar. Ja, hej. 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 Bra, jag tänkte att vi ska börja så här att ni får nu 2 minuter per man att presentera er själva och de viktigaste frågorna för dig i EU-valet, men också vilka frågor som ditt parti har i fokus, och försök att hålla det kort. Och vi börjar med dig, Ville, här. Jo, tack. Trevligt för att vara här och prata om EU-frågor. Jag har ju suttit nu 5 år i Europaparlamentet och jag tror att det har blivit tydligt för alla finländare hur viktigt Europaparlamentet och hela EUs roll är för vår framtid i dagens värld. Saker som vi har tagit för givet under spel och sen Rysslands anfall till Ukraina, även säkerhet och fredsfrågorna är viktiga i Europa igen. Och utöver det så det som 5 år sedan hände i valet, att vi hade klimat- och miljökrisen mycket uppe i fokuset i EU-valet, så det också visar hur mycket det spelar roll hur människor röstar. Att då röstade man fram en progressiv majoritet som har skapat den här Green Deal, och vi har åstadkommit mycket. Jag har jobbat över 20 år med klimat- och miljöfrågor, och vi har åstadkommit mer i de här 5 åren i Europaparlamentet för att främja grön omställning, och att det också främjar jobb i industri i gröna teknologier. Sen framöver det så tycker jag att ytterst viktigt har varit och kommer att vara att främja rättsstaten, minoriteternas rättigheter och mänskliga rättigheter i dagens värld, och det är EUs roll. Utan EU har vi mycket mindre möjligheter att påverka våra värderingar i resten av världen i de här frågorna. Och vad som hände i Polen visar att Europaparlamentet var väldigt strikt för att stödja kvinnornas rättigheterna och minoriteternas rättigheterna, och se till att oppositionen hade en möjlighet för en rättvis val, och sen vann de valet där. Utan EU hade Polen redan glidit mot Orbáns väg och Ungerns väg, så EU har en jätteviktig roll att främja demokrati i dagens värld. Så de här frågorna tänker jag själv fortsätta jobba med om jag blir invald. Tack. Och Anton? God eftermiddag allihopa. Mitt namn är Anton Nilsson och jag ställer upp på Svenska Folkpartiets lista i ett samarbete med väldigt många partier från Åland. Det finns väldigt många väldigt goda anledningar att rösta i det här EU-valet. Men eftersom det här temat handlar om minoriteter och minoritetsspråk tänkte jag redan från början unna mig att fokusera på det. Vi hörde en prestation av en mycket vältalig tjänsteman från kommissionen tidigare, och jag har jobbat i Bryssel i över 10 år nu. Jag har hört väldigt många sådana här. Och när ni lyssnar på vad hon säger, så säger hon att allt det kommissionen gör nu är redan perfekt. Hon beskriver det i mycket fina ord över att det är inom strukturerna som finns så har vi redan möjlighet att göra det. Så det här initiativet Minority Safe Pack ni hörde om brydde sig kommissionen inte ett dugg om. De gjorde 0, för de hade allting redan perfekt plats. Och det är en fråga om politik. Det är vi som politiker som behöver sätta press på kommissionen och få kommissionen att faktiskt agera, att faktiskt ta minoriteter och minoritetsspråk på allvar. Så vi behöver nya politiker, vi behöver modiga politiker som faktiskt vågar lyfta de här frågorna i Europaparlamentet. Och det är min plan att vara. Tack så mycket, jättekul att vara här. Tack. Och sen har vi Eva. Du måste... Just det, jag heter Eva Biaudet. Jag är riksdagsledamot. Det är faktiskt 33 år sedan jag blev första gången invald till riksdagen. Då fanns inte det här huset.
Men det här är min 7:e period i riksdagen, så jag har varit några år borta emellanåt, jobbat i OSSE som specialrepresentant mot människohandel, och sen har jag varit minoritetsombudsperson, eller man heter det faktiskt, i Finland några år, och sen är jag tillbaka till riksdagen. Jag tänker också att just nu är det ett sånt här vägskäl helt enkelt för Europa, där vi verkligen väljer riktning, att vi vill fortsätta, vilket jag hoppas att vi gör, tro på att vi tillsammans skapar ett EU, ett Europa, för att lösa stora gemensamma frågor och för att Europa ska kunna må bättre tillsammans. Jag tror att det inte finns egentligen någon skillnad mellan Europas och Finlands välmående. Vi behöver varandra. Jag är väldigt orolig för att de analyser som säger att ytterhöger och populistiska krafter ska få så stor makt i nästa val. För jag tror att deras vilja att ha ett mindre Europa går bakåt, inskränka på kvinnors och minoriteters rättigheter. Och där naturligtvis handlar det också om alla minoriteter, men kanske speciellt synliga minoriteter, sexuella minoriteter och kvinnors. Så det är det som jag tänker jobba på. Jag tycker också att det är samtidigt väldigt viktigt att EU fortfarande går i första led när det gäller miljön, klimatet och utarmning av naturen. Och det är ju lite märkligt att man måste tänka på det här viset. Det är inte mer så mycket finslip, utan det faktiskt handlar om att vi ska fortsätta att vara progressiva. Men det är det jag vill göra. Tack. Och sen har vi Kimmo, varsågod. Tack så mycket. Jag heter Kimmo Kiljunen. Och det är mycket fint att vara här i deltag i den valdebatten om minoritetsspråken. Ville Niinistö började sitt tal och sa det att det är mycket trevligt att vara här. Jag säger ärligt, det är inte så trevligt för mig att vara här. Temat är språket och mitt problem är språket. Det är ganska konstigt. Jag skulle gärna säga minoritetsspråken att på nordiska nivån finska språket som ett modersmål är minoritetssituationen, och jag måste nog använda det majoritetsspråken här i nordiska länderna. Tyvärr hela diskussionen var på engelska. Det skulle vara mycket bättre att vi skulle använda på engelska, då det går bättre. Ursäkta att jag sa det nu så, men det var så spännande för mig att komma hit just nu, och jag ska säga vad jag har varit lång tid i riksdagen som riksdagsledamot. Just nu är jag ordförande för utrikesutskottet här i riksdagen, och jag är också ordförande för det finska delegation Europarådet. Och varför är jag kandidat? Jag är kandidat därför att mitt parti sa det, vi måste vinna. Vi måste vinna, du är från Vanda, du är från huvudstadsregionen, och vi behöver dig att delta i den valen. Och naturligtvis, jag tänkte många gånger, och jag tänkte att det är linjevalen just nu här i Europa. Det är helt klart linjeval i Europa, det är linjeval också här i Finland. Och vad är den största problem för oss, hoten för oss, är det extremhögers utvinning. Det extrema höger är nu så starkt i många sätt i Europa, och jag skulle gärna säga på sådant sätt, jag säger det också, inte bara gärna, men jag säger att socialdemokratin i hela Europa är den viktigaste kraften mot det extrema höger att komma. Också där det synvinkeln att minoritetens rättigheterna ska främjas. Därför jag är delta. Det är linjevalen både i Finland, här i Finland, det vi vet, vi är i oppositionen här, men det är mycket mer viktigt också linjevalen i Europa, och vi behöver att sådant landet som Finland, som är medelstora landet i Europa, att vi ska främja så här. Vi vet resultatet möjligt är i Tyskland eller Frankrike som inte är så bra. Det är den orsaken. Tack. Och sen har vi Ted Akta från Samlingspartiet. Yes, hej åter alla. Det är kul att vara här, och det där seminariet just så, det var väldigt givande. Jag heter alltså Ted Akta från Samlingspartiet, Helsingfors. Härifrån studerar och blivit jurist. Därtill så har jag pluggat i London LSE EU-politik samma år som man hade en folkomröstning där, och man såg då att saker kan gå också väldigt dåligt ibland om inte politiker och partier är tillräckligt initiativtagande.
Jag jobbade för Petteri Sarvamaa i Bryssel i Europaparlamentet för drygt 10 år sedan bakåt, och man såg då redan att Ryssland höll på med sitt spel gentemot Ukraina. Och jag tycker att den största frågan är att vi måste hjälpa Ukraina att vinna sitt krig. Därefter så är den andra stora frågan för Europa att vi behöver mera tillväxt. Jag har lobbat för Finlands ekonomer nu i 7,5 år, diverse olika saker, speciellt det att du ska få mer tillväxt i Finland, till exempel att du ska ha mer studerande och arbetsrelaterad invandring, vi behöver mer finansiering för forskning och nya innovationer, och det är samma saker egentligen på hela Europanivån. Det finns en hel del saker som Anton hänvisar till att vi borde ha mer liksom praktiska steg framåt, och det finns en massa politisk retorik. Jag hoppas i vår paneldiskussion så kommer vi ha en hel del konkreta åtgärder, men kort om det var jag pluggade i London, jag tycker att det har en syn på det här också. Det finns en hel del möjligheter på europeisk nivå. Jag har som slogan att ett framgångsrikt Europa är möjligt. Ifall vi får mer tillväxt kommer vi ha mer möjligheter. Jag har själv länge sagt att vi behöver fördubbla resurser för Erasmus Plus-programmet. Och fast vi inte kan öronmärka dem direkt till minoritetsspråksprojekt, så genom att möjliggöra det att det finns en större budget för saker som kan sen liksom leda till mer och medel till minoritetsspråkens skydd, så är något som jag kommer att sträva för. Och sen Tack så mycket. Det är ju naturligt att vi kommer från Samlingspartiet till Vänsterförbundet. Men hej alla, jag heter Kashaubi Bani, kallas också för Kajsa. Jag är original kurd från Irak och har varit här i 30 år ungefär i Finland. Jag har integrerat mig väl i det svenska samhället också här i Finland. Tack för det. Olikt Ted, jag tycker inte att tillväxt är det mest viktiga saken just nu. Speciellt då när det händer på kostnad av minoriteter och naturen. Vi måste fixa det här. Jag tycker att det här kapitalistiska systemet är sönder. Och vi måste ta ett steg tillbaka för att se att vart vi har gått fel. Varför håller våran natur varför bryter den? Varför håller den inte ihop längre? Viktiga frågor, det är stora frågor just nu i EU. Vi har klimatfrågor, vi har säkerhetsfrågor och vi har ekonomiska frågor. Och det här, vi är som Eva sa, vi står på en sån här korsväg var EU kommer att göra stora ändringar i hela europeiska infrastrukturen. Och jag som själv representerar minoriteter tycker att det är jätteviktigt att vi har också en röst där i Europa, och jag kommer att vara också en modig talare och påverkare för de andra minoriteter här i Europa, men också se till att det finns representation av alla det här mångfalda Europa i EU. Tack. Tusen tack. Nu går vi in på minoritetsspråksfrågor, och jag ska vara intresserad att höra er om att vilka specifika åtgärder föreslår ni för att se till att regionala språk, minoritetsspråk eller språk som tillhör minoriteter bevaras och främjas, och tycker ni att de här språken ska ges samma status som officiella språk inom Europeiska unionen? Nu får ni vifta. Du var först och sen Eva, varsågod. Jag kan börja med vad jag har redan gjort. Så vi har i gröna gruppen, vi har många regionala grupperingar inom den gröna gruppen, så jag har samarbetat mycket med katalaner. Vi har varit en väldigt framåt riktad katalansk med Jordi Soler som gjorde ett förslag om att ge regionala språk mer inflytande i EUs officiella möten, och att EU ska börja stödja också ekonomiskt översättningar till minoritetsspråk, och att man ska kunna använda minoritetsspråk också i EU-sammanhang överlag. Så vi gjorde ett sånt här förslag till kommissionen, och jag också var den andra underskrivaren i det där förslaget, och så har vi diskuterat mycket med kommissionen
att se till att man har ett sån här mer övergripande strategi om att hur man ska främja i all politik minoritetsspråk, så att man får i forskningsprojekt och i olika andra projekt i EU att man tar en minoritetsspråkssynvinkel genom hela politiken. Så att EU på sätt och vis är väldigt bra på att integrera alla officiella språk i EU-sammanhang, men sen ofta minoritetsspråk som inte har en officiell status har ett sämre möjlighet att bli hörda. Svenskan ju i och för sig har en bättre situation än katalanska språket, för det är ju ett officiellt EU-språk på grund av Sverige och att det är ett officiellt språk i Finland, men att jag tycker att det är också i Finlands intresse och vårt tvåspråkighetsintresse att vi främjar alla minoritetsspråk utöver det, för sen finns det ju många sammanhang när de här mindre stora officiella språk sen lämnas utan, så ganska ofta är det så att fransmän, tyskar och sen engelska språket är de tre som mest används, eller sen ibland Spanien och Italien därutöver, så att alla officiella EU-språk främjas av att sen främja också minoritetsspråk. Tack. Och så är det Eva. Tack så mycket. EU är ju på sätt och vis, EU är hela den här institutionen. EU är institutionerna, det är kommissionen och rådet och sen är det parlamentet, men EU är naturligtvis också väldigt mycket helt människorna. Och jag tror att allra viktigast skulle vara att försöka få in just en större andel av att de här olika fonderna och medlen används till förmån för att både studera regionala minoritetsspråk, men också att folk lär känna dem, att de är verkliga, att det finns ett utbyte och så vidare. Och jag tänker mig att till exempel just att Erasmus-pengar, precis som du sa Ted, jag tror det är jätteviktigt att de skulle kunna bli mycket större, men att man också på något sätt borde kunna, om inte man kan öronmärka, så borde man kunna kanske speciellt efterlysa eller på något sätt poängtera mindre språk och mindre gruppers möjligheter att helt enkelt delta. Och jag tänker att det är inte bara den här språkliga minoritetsbetydelse, utan det är ju demokratibetydelse. Och just nu så har vi ett stort behov att försöka stärka riktigt alltså medborgarnas demokrati, att man känner riktigt på basnivå att man faktiskt är en del av gemenskapen. Och jag tänker mig att kanske det är den infallsvinkeln som vi måste kanske börja arbeta på, för att eftersom säkerhetsfrågorna och bristen på demokrati så tydligt hänger ihop, att det kan hända att det skulle vara momentum för det. Jag är inte säker på att jag tror inte att Finland har någonting att förlora på att stödja till exempel Spaniens eller någons initiativ att få in flera minoritetsspråk som officiella språk, men däremot så kanske det inte finns en så stor politisk realism just nu, åtminstone att få det. Tack. Sen Anton. Tack så mycket. Det är väldigt enkelt att den här frågan blir fluffig. Det blir vackra ord, det blir mycket, mycket små program. Vi såg det som har gjorts hittills. Det blir en diskussion om Europass-CV ska vara på ytterligare ett minoritetsspråk. Låt oss vara ärliga. Det vi kan göra kräver riktig politik. Det kräver riktig politisk vilja. Jag är väldigt glad att höra att Eva öppnar upp för att acceptera fler nya officiella språk i EU, för det är det som gör skillnad. Är det ett officiellt språk, då har du rättigheter, då händer saker på allvar. Och jag måste säga, jag var ledsen när jag såg hur Finland agerade när Spanien kom med ett förslag om att göra ett par stycken nya officiella språk. Och jag vet, innan Ted blev väldigt arg på mig för att det var en socialdemokratisk idé från Spanien. Jag är ingen fan av en socialdemokratisk regering i Spanien, det är inte det. Och jag vet att orsakerna till det här kanske inte var de bästa. Men när vi väl har ett förslag på bordet framför oss om nya officiella språk, då tycker jag det är ogint att Finland börjar fundera hur mycket pengar det eventuellt kostar. När till och med Spanien är beredd att betala för det. Ja. Låt oss vara ärliga. Vi måste visa riktig politisk vilja. Tänk en situation där Sverige inte var med i EU och Finland skulle föreslå att svenska skulle bli ytterligare ett officiellt språk. Om länder som Spanien då sa nej på grund av att det var fel färg på regeringen eller liknande som la fram det förslaget, skulle det vara en ganska besvärlig situation. Så behöver vi verkligen agera. Och det här är en viktig fråga. Men vi hörde idag, jag blev lite förvånad kanske att höra Socialdemokraternas representant i debatten säga att det var inte särskilt trevligt att prata svenska. Det kan vara olyckligt, även i Finland idag är en sits där det inte är trevligt att prata ett av våra officiella språk. Tack. Tack. Och Ted, är du arg på Anton nu? Sen är det Gashavi och sen är det Timo.
Jag tror vi är ganska på samma linje med Anton. Jag vet inte vad han funderar själv eller resonerar själv, men att jag ju liksom jobbar för finska ungdomsgarantier och europeiska ungdomsgarantier. De har varit väldigt bra idéer. Jag tycker att politiker allmänt också borde stödja varandras idéer oberoende varifrån de här stammar. Med tanke på vad vi kan göra och när jag hänvisar att det finns möjligheter, så delvis på grund av försvarsläge som vi nu har på gång, så kommer det ju slängas en massa medel på diverse olika försvarspolitiska målsättningar och sätt att köra saker framåt. Och där är också möjligheter för minoritetsspråk som man inte egentligen tänker genast. Vår granne österut så är väldigt bra på att sprida disinformation. Och på grund av det här så finns det säkert möjligheter att bygga upp nya program med nya medel för att kunna motverka det här. Och då talar vi om en massa olika språk. Och sen den andra som lyftes fram under seminariet, subsidiaritetsprincipen tolkas ibland lite fel, men att när vi har en hel del officiella minoritetsspråk i EU-länder, så man borde egentligen kunna se det som ett botten för att kunna sedan jobba framåt med de här frågorna, att de minoritetsspråken så åtminstone har ett rättsligt status redan inom EU-området, på grund av att det är ändå en subsidiaritetsprincip och de medlemsländer som har byggt upp de här rättigheterna för minoritetsspråken, så man borde också kunna bevara dem sen på europeiska nivån. Och där kommer sen igen nya program och medel. Och det här digitala Europa kommer säkert att få en hel del tilläggsfinansiering under nästa kommande 5-årsperiod. Och då talar vi om till exempel att hur ser vi till att det finns högutvecklade språkmodeller på AI på samtliga europeiska språk. Jag tycker att där är jättemycket nya möjligheter igen, och det kommer att öppna sen liksom portar till att man kan göra nya saker på ett bättre sätt. Tack. Jag tycker att den här frågan är ganska mångfald, för att det är först och främst också sak på nationell nivå. Om vi har inte nog folk som pratar en viss språk, så har vi ingen behov för dessa fonder och all det här fina program. Så först och främst, jag tycker att vi borde se till att minoritetsgrupperna kan höja deras barnfödsel. Det är jätteviktigt. Och jag är en bra exempel på det. Jag är kurd. Vi är 50 miljoner i den här jorden och vi har ingen egen stat. Vi har inga rättigheter i den här världen faktiskt. Vi blir assimilerade, koloniserade, mördade hela tiden. Men samtidigt, på grund av att vi har det där språket som förenar oss, så har vi kunnat spara våran kulturarv. Och det är det som är viktigt. Så jag tycker att Finland borde satsa på att födelsen på de där områdena, sameområdena, svenska områdena, att det höjs. Och det att vi låter inte migration från de områdena bli värre än vad det är nu, på grund av att det finns ingen jobb, det finns ingen bra miljö, det finns inga skolor, det finns inga service på svenska eller på samiskspråket. Och det är de viktiga bassakerna som folk behöver för att trivas i de områdena. Och det är det som vi måste fokusera på först och främst, och sen efter det tala om allt det här digitalt och säkerhet och det. För att vi behöver det där bassäkerheten till det folket som på riktigt behöver det. Och sen efter det är sant det som Ted sa, att det här EU-infrastrukturen, det här AI och digitala världen kommer det kommer att bli stort. Och vi måste se till, som Ville sa, att det där röda trådet, att minoriteterna kommer att bli där. I varje policy så syns de där när man gör det här nya EUs regler. Ja, det var allt. Tack. Det var Kim och sen har Ville en kort replik. Tack så mycket. United in diversity, det är ett motto för Europeiska unionen. Förenats i mångfald, är det så om man översätter på det på svenska. Det motto var skapat inom den processen där vi skapade i konventen i Bryssel, det grundlagen för Europeiska unionen 2002-2003. Sist och slutet det kommer att vara ett Lissabon-avtalet, och där det är ett sätt helt klart. Vad menar förenats i mångfald? Det menar att vi måste respektera varje medborgares, varje människans identitet. Och om man
tänker på identitetssidan, språket är mycket viktigt. Därför jag sa det, för mig det är konstigt att vara här i diskussionen när jag kan inte använda mitt eget språk eller språket jag kan tala bra. Men jag försöker göra det bäst som jag kan. Och det är ett sådant sätt att språket är mycket, mycket viktigt för er identitet. Du ska säga det så vackert, det orden att koderna, just det språket förenas. Därför måste respektera varje människas modersmål. Att utbildningen ska vara, basutbildningen måste vara eget modersmål. Och också att man kan använda det språket fritt. Där är många länder tyvärr i världen, det är inte möjligt. Men jag måste säga att Europeiska unionen, om vi tänker på det, unionen, det är en av de bästa institutionen vi har skapat i människornas historia som inte bara litar på men också främjar språkrättigheterna för varje människa. Och jag skulle mycket gärna jobba med det här synvinkeln också. Tack. Och sen en kort replik av Ville. Jag glömde säga det mest konkreta som vi föreslog där med Jordi Soler, och det hade med det att göra vad Ted Aptes här sa, att just det här digitala och AI-utvecklingen fokuseras mycket på engelska, och även finska AI-utvecklingen är mindre satsad på. Så det finns en stor hot i längden att de här mindre språkgrupperna kan inte utvecklas om de inte har samma digitala möjligheter att få service, och att det finns inte artificiell intelligens på de språken. Så det var det som vi lyfte upp, att just särskilt det området måste EU satsa på, för att kurderna har inte möjlighet att göra det, samerna har inte möjlighet att göra det, och även mindre länder i EU har inte likadana möjligheter att se till att de har en AI-utveckling som i längden är jätteviktig för äldre människor och pensionärer och sådana människor som inte har tillgång till engelska. Att liksom, det är också en rättvis och jämlikhetsfråga. Och sen för samerna så digitala servicen, när man är en liten folkgrupp och har en större geografisk fördelning mellan platserna, så det här gör en möjlighet att också utveckla språket så som för kurderna också. Så jag tycker inte att det är emot det där basfrågorna som du väl pratar också om. Såklart finns det andra rättigheter som vi måste värna om, som samernas möjligheter att bli lyssnat på, olika lagstiftning som har med deras region att göra. Det har vi jobbat på också, men nu hade vi det här språkfokuset här, så det kanske vi kommer till senare. Eva, och sen går vi vidare. Vi pratar jättemycket. Jo, jag förstår, vi är politiker. Har du glömt? Om samerna är det ju intressant, och med urfolken är det ju intressant, för att där går det ju inte att skilja på språk och kultur och urfolkens rättigheter. Så det är ju faktiskt så att det är någonting som EU ska respektera och respekterar, även om det inte är ett officiellt språk i EU, men det är liksom en annan grej. Men jag tycker den är jätteviktig. Men samtidigt tänkte jag också att den infallsvinkeln som man också kanske ännu mer skulle kunna bearbeta, hela den här rättighets- och kanske det här människorättsperspektivet. Och jag förstår bra att när man talar om språkliga rättigheter så talar man om mera än icke-diskriminering. Men mänskliga rättigheter så handlar det ju om att främja så bra mänskliga rättigheter som möjligt. Det finns en skyldighet till en sån dynamisk utveckling för medlemsstaterna. Det räcker liksom inte med egentligen att man har miniminivå. Och jag tycker det här handlar ju EU-valet också om. Det handlar om att vill vi säga att EU ska vara den här värdegemenskapen, vad vi faktiskt försöker förbättra allas mänskliga rättigheter hela tiden. Och minoriteter naturligtvis är helt särskilt viktiga då. Tack. Vi har nämnt här tidigare Network to Promote Linguistic Diversity, och den organisationen tillsammans med andra organisationer så har förespråkat ett inrättande av en europeisk byrå för flerspråkighet, vars uppgift skulle vara att säkerställa språklig mångfald i Europa, skydda och främja regionala språk eller minoritetsspråk, och inrikta sig på de målen att säkerställa att medborgarna i Europa talar minst 3 språk flytande och enkelt. Och det har ju också föreslagits i Europa 2020-strategin. Så hur ser ni på det här initiativet? Och nu börjar vi, för Gashavi vifta tidigare, och sen får ni vifta och be och ta till.
Tack. Jag själv pratar 5 språk, så absolut, jag tar det jättepositivt. Och för mig det har varit nyckeln till kulturer, det har varit nyckeln till förståelse, till medvetenhet, och därför tänker jag att det är absolut positivt. Men samtidigt så ser jag det initiativen som en möjlighet, det här tycker du om Ted, att stärka också det här liksom konkurrenskraften i Europa i det där globala scenen. Men samtidigt så det visar ju att EU är redo att befrämja och bevara dess kulturell och språklig mångfald, och det ser jag som en viktig nästa steg för att ta vidare den här. Så du vill se en europeisk byrå? Absolut. Okay. Ja. Jag vill definitivt se en europeisk byrå för flerspråkighet. Jag talar själv 3+3 språk, men jag vet inte om man räknar de 3 sista, men jag går till dagis på finska, svenska, engelska och hebreiska. Jag tycker att det är en jättestor vikt till det att man har en möjlighet att kunna lära sig liksom samtliga olika språk som man vill, och också liksom ha flera olika identiteter. Och det här är en möjlighet för EU också att förstärka sin legitimitet i mån av befolkningen som bor inom Europeiska unionen, att ifall vi visar vi kämpar för alla, så då gör vi också det på de här språkfrågorna, och där desto mer vi gör saker, så desto bättre går vi framåt i de här frågorna. Och det att vi skulle ha en egen byrå som skulle kämpa med de här frågorna, så skulle möjliggöra det att vi skulle ha en till liksom institution som skulle ta de här frågorna på allvar. Det som lyftes fram då under seminariet var att man var lite skeptisk på vad man kan göra inom kommissionen, men jag tror att det här skulle kunna vara en bra grej att göra, för att sen får man lite liksom mera hjälp till det att man samlar data och har mera information, och sen kan man lobba de här sakerna rättare framåt. Tack. Och Imma? Jag ska säga direkt att jag skulle stödja den idén för det europeiska byrån för språken. Det är helt klart intressant idé att också som idén att vi skulle handla med 3 språken tillsammans, att flytande tala 3 språken. Det är mycket viktigt att förstå att när man kan tala något språk, det öppnar det samhället, det olika samhället eller kulturen eller människan totalt olika sätt som att försöka prata på engelska eller några andra. Så det är mycket viktigt från den här synvinkeln också att världen ska vara mer eniga, att vi inte bara är isolerade med vårt språket. Själv jag kan säga att det är inte svenska som en tredje, det skulle vara finska naturligt, engelska och ryska. Då det är 3 språken som är mycket flytande, inte svenskan. Och det är helt klart att till exempel ryskan, att jag kan tala ryska. För mig det russofobian som vi nu ser till exempel personligen, det är ett koncept som jag kan inte acceptera det alls, därför att jag känner också det kulturen djupare än sådana människor som vi ser det sådant som är mycket konstigt. Jag inte förstår, även jag kan inte läsa det bokstäver och så vidare, som arabiska kultur, kitaiska, Kina och så vidare. Det ska vara mycket, mycket viktigt att vi investerar språkkunnighet och undervisningen, inte bara det engelska och det modersmålet. Tack. Och Eva? Nu vet jag varför micken går alltid av, för att han stänger den alltid just före mig. Kimmo. Jag tycker det här är en svår fråga faktiskt. Även om jag vill bli invald i Europaparlamentet, så är jag en stor vän av Europarådet. Och på något sätt upplever jag att vi har alltså där en strukturer som monitorerar och övervakar, och expertkommitté som begär rapporter och sånt här. Att jag på något sätt tänker jag att kanske det skulle finnas skäl att stärka den biten och ha mer resurser där, hellre än att göra en byrå i Bryssel. Men jag tycker att de här målsättningarna är väldigt bra. Men jag tror nog man måste fundera lite noga att vad hjälpte mest. Och jag tycker att det finns ett instrument som avkräver rapportering och en mekanism. Det är väldigt värdefullt. Vi borde absolut inte kasta bort eller liksom förminska de här människorättsinstrumenten som vi har. Även om vi kanske inte tycker att det just nu är det som får den största uppmärksamheten av alla. Men jag är verkligen orolig för alla, både FN och Europarådets människorättsinstrument, att de inte är tillräckligt resurserade. Tack. Och
Vad kul att jag får ha en lite annan uppfattning än resten av sällskapet här. För jag tycker vi absolut inte ska ha en byrå. Och det beror inte på att jag inte tycker att de här målen är viktiga. Jag kan skriva under på alla de här målen direkt. Men det sista vi behöver i Europa är ytterligare en byrå, en institution utan riktig makt. Om vi tittar vidare på det. Vi har till exempel regionkommittén. Jag kan säga att det finns ingenting som varit så bra på att se till att regioner inte har något att säga till om i Bryssel som regionkommittén. Man har flyttat alla dit till som ett barnbord ungefär, som på en fest, ni vet. De vuxna sitter vid det stora bordet och fattar besluten och så skickar man bort folk till barnbordet. Och det här är ett jätteeffektivt sätt för politiker att säga, titta här vad duktiga vi är. Vi har skapat en byrå. Men vi ger den ingen makt. Vi ger den en jätteliten budget och så får de göra det. Vem ska de få makten från? Det är också en bra fråga för övrigt. Ska det ta makt från Europaparlamentet? Ska det bort från kommissionen? Ska det bort från rådet? Det är ingen av dem kommer vara intresserade. Så jag säger, de här frågorna ska vi säga åt kommissionen som har makt och inflytande att det är de som ska ta dem på allvar. Sätt dem inte vid barnbordet. Sätt upp de här frågorna vid vuxenbordet där besluten faktiskt fattas. Okej, Dilma, barn eller vuxenbord? Du är inte helt emot alla våra åsikter, för jag tycker lite lika som du. Jag tänkte just på det att när fransmän i Bryssel ser ett problem någonstans så vet inte vad man ska göra åt det. De säger att vi ska ha en byrå. Så det är väldigt ofta ett sätt att lösa problemet utan att lösa problemet. Och därför tycker jag att jag är inte helt emot det, men det måste finnas en poäng. Och jag ser inte riktigt det här poänget än. Jag tycker att det största poänget är att kommissionen skulle göra en flerspråkighetsstrategi, för kommissionen har all förverkligande makt i EU, och att vi ska jobba på att kommissionen ser till att särskilt i utbildningspolitik, som är det område där man kan mest åstadkomma i det här, att vi främjar det att barnavård och utbildningssystem i olika länderna utnyttjar de här möjligheterna. Sen har vi i EU redan passrättighetsbyrån, vad det nu är på svenska. Ja, precis det. Så de skulle kunna ha en ytterligare uppdrag om att se till att flerspråkighet värnas om, så att man behöver inte ha en specifik byrå. Det är en ganska stark byrå faktiskt redan, så att man kan lösa kanske det på det här sättet. Men att främja det inom kommissionens politik är det viktigaste, och där kan parlamentet se till att det verkligen händer också. Tack. Och sen jättekort av Deshavi och Ted. Tackar. Alltså, så som i demokrati, man behöver mångröstighet. Och EU är en så stor lajva. Så ja, alltså det behövs sådana organisationer, institutioner som koncentrerar sig på dessa frågor. Och därför det här, en byrå som har den här specifika problemen i tankarna hela tiden förstärker demokratin i hela Europa och förstärker våran enhet. Och därför tycker jag att det är viktigt, och därför är jag inte enig med dem. Tack. Jag tycker helt lika. Det är inte antingen eller, det är både och. Vi behöver expertbyråer som koncentrerar sig på det att vi samlar in data och möjliggör det att vi har liksom forskning, och sen också medborgarorganisationer som kan sen liksom lyfta fram sina synpunkter till vissa ställen, och sen samlar man ihop allt det. Vi behöver också mera robust verksamhet inne i kommissionen, men att där kommer det att vara mera frågan om att hur har man den här svarspunkten inblandad i det här, hur har man tillväxtfunken inblandad i det här, hur har man konkurrenskraften med i det här, och då kommer de här sakerna att möjliggöra det att den här liksom flerspråkigheten kommer att synas där minoritetsspråken också, men att det att man skulle ha expertsakkunnighet i Bryssel som skulle ha det som hjärtesak, så behöver den här byrån för det nog. Tack. Kimmo, jag vet att du bara modig, men vi tar nästa fråga och du får först svara på den, så kanske du kan väva in det här vad du ville säga. Nämligen, jag ställde ju en fråga här tidigare till Vicente Clement om det behövs en kommissionär för flerspråkighet. Och jag undrar att skulle ni förespråka att det återinförs en kommissionär för flerspråkighet i kommissionen, och vad tycker ni då att uppgifterna för henne ska vara? Och nu får du börja. Tack så mycket, det var min fråga. Det borde vara min fråga för Ville och andra. Tidigare där var, om jag vet rätt, där var en kommissionär för de flerspråkigheterna. Om ni inte tycker för byrån, ska det vara det svaret? Om det är det svaret möjligt, jag kan också tänka på vad är det bästa sättet att göra det. Därför att han har den, eller hon har den byrån. Därför att han är kommissionär. Där är många människor som jobbar för det här saken då. Anton och sen Ville.
vi tittar på historien för kommissionären för flerspråkighet så blev han det efter att Kroatien kom med i EU och man behövde uppfinna en ny portfölj. Det fanns få portföljer som har blivit så hånade i EU-bubblan som den här portföljen för flerspråkighet. Det var ingen som tog den på allvar. Så att återinföra den som någon slags oviktig kommissionär utan rikt. Kommissionen hade inget eget generaldirektorat, hade ingen budget att snacka om, hade knappt någon personal att jobba med. Så det var liksom verkligen bara en symbolik att sätta upp den här kommissionären. Så jag tror det är en väldigt dålig idé att uppfinna en ny portfölj eller en ny portfölj som inte har ett innehåll. Utan jag tror det kan vara klokt att ha med flerspråkighet som en del av en större portfölj. Men jag tror det är klokt att ha det som en explicit rubrik för kommissionären. Men det är jätteviktigt alltid när man skapar någonting att vi inte bara kommer undan vi politiker med att döpa någonting till någonting vackert. Att ska man ha flerspråkigt på allvar då behövs det befogenheter och det behövs resurser. Det räcker inte med bara ett namn. Tack. Ville och Eva. Jag tycker att det är en bättre lösning på att ha det i en kommissionärstitel, men jag tycker också att det ska inte vara den enda titeln, för det leder till att han eller hon blir marginaliserad av politiska skäl. Så jag håller med om vad du sa där, att det borde vara en del av en större portfölj, men en separat fokus med pengar och politisk uppdrag och också en kommissions en av de där kommissionens branscherna ska ha huvudansvar för det, att det ska tillämpa den där strategin som jag pratade om. Så visst, det ska finnas en kommissionär som är ansvarig för strategin. Tack. Eva och Bashari. Jag tycker också att det borde vara så att det här uppdraget införlivas i någon kommissionärs arbete eller mandat. Och då kan man tänka sig att det är lite olika delar. Om man prioriterar det att det ska faktiskt vara liksom i medborgarnas vardagsliv och tänker på barnen, om man tänker på framtiden, så det är säkert den här utbildningen som är ganska bra. Eller sen om man tänker på att det har att göra med demokrati och inkludering och sånt, så kunde det vara med de som sysslar med rättsstat och så vidare. Att det är lite beroende på. Och det skulle säkert också göra att flera områden skulle beakta de här frågorna om det skulle finnas en kommissionär som skulle lite fakta hålla det framme. Tack. Bashari. Tack. Det är konstigt att vi behöver inga byråer, vi behöver inga kommissionär. Vem är det som tar slutligen ansvar? För att när det finns sådana grå områden så är det alltid liksom, det händer att ingen tar ansvar då, när det är ingens ansvar. Så därför tycker jag att en kommissionär är nödvändig, men att om inte så har vi jämställdhetskommissionär som skulle kunna ta det här under arbete. Men jag tror att det viktigaste är att hitta den rätta personen som kan integrera det här språkminoritetsfokus eller perspektiv i alla policier som kommer att göras. Så sen är det viktigt att säkerställa finansiering till dessa grupper, men också kanske att etablera en kommitté under den här kommissionären för att säkerställa att dessa minoritetsspråk blir alla representerade i EU och dess policier som kommer att etableras. Tack. Då var det dig och sen får Anton en liten dator. Jag tycker ganska långt lika som Ville och Anton, att om man sätter det som en skillkommissionär här genast i början så kan det bli liksom lätt så att man tar inte på allvar. Att man måste köra in det i Bryssels maskineri, det kan ta lite tid. Men att om man har både den där byrån och det här som en viktig andel av en kommissionärspost, och sen när vi blir fler länder inom Europeiska unionen så kan det bli en hel post vid något skede. Att man ska bygga upp det mot det. EU-systemet är väldigt komplext och vi som ställer upp i det här valet har förstås ett ansvar att lära oss och sätta oss in i det. Det är jätteviktigt att vi ser skillnad. Det handlar inte bara om att få en människa. Det vi säger är att vi inte vill ha en verkningslös kommitté eller byrå. Det vi vill ha är en kommissionär som har den portföljen, och det är kommissionen som sitter på makten. Så det är det vi säger. Vi vill att det här ska vara vid vuxenbordet och inte vid barnbordet. Och Ville hade någonting på hjärtat. Jag bara vill säga att till exempel att om en kommission gör en högt uppsatt politisk strategi om någon sakfråga, till exempel cirkulär ekonomi, så det tas på allvar alla delar av kommissionen, det är högt upp i listan. Så
Vi håller på med politik. Om man har en politisk målsättning, det är mycket mer än att bara ha någon människa som är ansvarig för det utan en politiskt uppdrag. Så det jag vill säga ändå att ge det till på kommissionens arbetsprogram, ge det här ett riktigt roll är det allra viktigaste. Och jag har jobbat där i 5 år så jag bara varnar om att om man sätter en människa åt sidan men det inte finns i arbetsprogrammet, ingenting kommer att hända. Tack. Och jag tror att vi måste dra streck där, men jag är säker på att om ni blir invalda så kommer saker och ting att hända och vi litar på att ni jobbar för språklig mångfald och språkliga rättigheter också i framtiden. Så tack för att ni kom och en varm applåd till våra paneldeltagare. Och innan ni